Welcome back to Quest English. Today we are going to see figure of speech. What is figure of speech? What are the uses and what are the different types of figure of speech? In this video we are going to see. Here is the definition for figure of speech, which means ஒரு reader listener ஒரு greater effect நம்ம create பண்றதுக்காக we can use this figurative language. It also includes comparisons, contrast, exaggeration, oxymoron இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் it also includes. இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் ட்ரைஸ் டு கிவ் யுவர் ரீடர் அ கிளியரர் பிக்சர் அபவுட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு சே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிமிலி. நம்ம ஸ்கூல் டேஸ் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஆஸ் யூ லைக்கோ வந்தால் அந்த லைன் வந்து ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் சிமிலி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ கம்பேரிசன் பிட்வீன் டூ நவுன்ஸ் பை யூஸிங் லைக் ஆர் ஆஸ். Example, the box is as light as feather, which means the box is not very heavy, it's very light. Some of the examples, sings like a cuckoo, runs like a wind. Next is metaphor. Metaphor, again it's a comparison between two nouns without using a like or as. Like or as இல்லாம ரெண்டு நவுனை கம்பேர் பண்ணும்போது that figures of speech is called a metaphor. Example, the classroom is a zoo. Here we have the comparison between classroom and zoo. ரெண்டுத்துக்குமே லைக்கும் ஆஸும் இல்லாமல் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் anaphora. Anaphora means ஒரு பேராகிராஃப் இல்லைன்னா ஒரு பொயட்ரியில் ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் அ வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் அ கிளாஸஸ். ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரே வேர்டு ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு anaphora அப்படிங்கிறது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக புரியும். லேர்னிங் இஸ் எவ்ரிதிங், லேர்னிங் இஸ் மேஜிக்கல், learning is life. Here in this sentence learning is the repeated வந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா, so this one is called anaphora. Next, onomatopoeia, word that imitate the sounds they describe. ஒரு வேர்டு எப்படி சவுண்டு வந்து கேட்குமோ அதே மாதிரி அந்த வேர்டை இமிட்டேட் பண்ணுறது தான் onomatopoeia அப்படிங்கிறது. பஸ், ஸ்ப்ளாஷ், டிங். Next is hyperbole. Hyperbole means exaggerated language used for emphasis. மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது, அதிகமாக சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லல, தட் இஸ் கால்டு ஹைப்பர்போல் அப்படிங்கிறது. எக்ஸாம்பிள்ஸ், மை ஷூஸ் ஆர் கில்லிங் மீ. த ஆக்சுவல் மீனிங் இஸ் மை ஷூஸ் ஹர்ட் வெரி பேட். நெக்ஸ்ட் இஸ் alliteration. Alliteration means the use of the same sound at the beginning of words that are near each other. ஒரு வேர்டில் பிகினிங் சவுண்டு சேமாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு alliteration. Here the example, Sarah's 7 siblings like to sing. Here the S sound is repeated, so it is comes under in alliteration. So இந்த வீடியோவில் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம், எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு Quest English. Thank you for watching this video.